নিউজবিট টিভি বাংলা, বুকের ভেতর বাংলা। নমস্কার, আমি অনিন্দিতা বসু, co-founder of Rhythm Divine Poets. Rhythm Divine Poets in association with Newsbeat TV Bangla শুরু করছে poetry reading sessions by poets from all over India and abroad on the theme We Shall Overcome. Hello, my name is Lopamudra Banerjee, originally from Kolkata, but I live in Dallas, Texas with my family. I thank Rhythm Divine Poets for this online poetry series in which we are featuring the current crisis that we are in, 2020, and the overarching theme that we shall overcome. And for that initiative, I have written a poem which is titled The World Around Us 2020. We saw you coming with dreamy eyes, a resurrected year, born from the ashes of sufferings of the past years, rechristened in the divinity of a newborn body. But then, 2020, you ushered in our lives with the fury and madness of demolition, with the rapacious monster of a virus, a deadly battle consuming our fragile flesh. Held in its sway, the privileged sing anthems seated under soft lights and plush comforts of our stay-at-home shelters, while the poor grope in the empty dark, seeking their homes, disappearing on the horizon, and then nothing is in sight but the staccato coughs, the crowds of hungry bellies, the thick smoke of an overwhelming nothingness. 2020, you ushered in our lives with the murderous notes of cyclones, your ostentatious displays spilling over our already jagged edges. Your gusts of storm, your rain flew along like a lava of molten grief. Today, voiceless horror hangs in the pitch-dark villages and ravaged farms. Humanity dwindles and rises, aching in its own cradle of sins. Each day in history, a splinter of hope bubbles, pops up from the crevices of a weary, dying universe. And yet, history has it that we rise. We rise like precarious seeds from the cracked earth. We rise, no matter our homelessness, our persecution, our exploitation. We rise in the wholeness of our creation as parts of an invincible script of life in continuum. Thank you very much. Hello, I'm Nabina Das. I'm going to read a poem from my book Sanskarnama. This is called My Neighbor is a Gorakshak. Everyone has a Gorakshak neighbor these days. Not everyone knows what they look like. We say Happy Diwali, Sirji, and how's the weather today? We eat cake. Madam Ji makes sharbat when we meet. I could even have a lover who's a Gorakshak, so tender that he keeps me from all untowardness of nights. Our Gorakshak neighbor wears branded jeans. He hates Chinese goods but flaunts a Swiss watch. She too likes kitty parties where Ramdev Churan churns, Zara scarves with Kolhapuri sandals for the ladies, kyunki, after all, Musalmanon mein hunar to hai hi na for art and craft. Thus my Gorakshak friends make light of life. When we meet, we say pleasantries like the rain. Until my inshallah waterlogs their ears, they seem stunned. You JNU wallahs are like that only, no, they say, a little wanton, a little awara, somewhat misfit. Still, I recite bhakti poetry and placate the bhakts. নিউজবিট টিভি বাংলা, বুকের ভেতর বাংলা।
ধর্ম যার যার আপনার, দেশটা কিন্তু সবার। আমার সোনার বাংলা। রাজনীতি, অর্থনীতি কিংবা বিনোদন, কি বলছে বাংলা? গ্রামের মেঠো পথ পেরিয়ে তিলোত্তমার রাজপথ কোন দিকে করছে নির্দেশ? শুনবো আমরা, বলবেন আপনি। শুধুমাত্র নিউজবিট টিভি বাংলায়, বুকের ভেতর বাংলা। Rhythm Divine Poets, in association with Newsbeat TV Bangla, presents the reading sessions of poets from all over India on the theme "We Shall Overcome," a tribute to the times that we are in now. নিউজবিট টিভি বাংলা, বুকের ভেতর বাংলা। The title of my poem is O Boishak. O Boishak, purge and purify the ailing earth. Let the fierce blazing sun scorch the demons of death. O Boishak, I am rooted in a graveyard. Cardboard coffins lie everywhere. Even the grave diggers have gone. Bodies rot as crematoriums are few. Too many are suddenly falling asleep. Too many are leaving too soon. Pangs of hunger make them writhe and beg. Too many migrant feet trudge in search of home. Hunger haunts the ghostly towns and villages, sleepless in cities as ghastly processions gasp in breathless agony everywhere. Nightmares like the furies, their echoes scream and scare each other. The violent, virulent virus goes viral. Can an invisible, blind, deaf and dumb droplet of death be the monarch of all its surveys? Karuna, compassion, Karuna, compassion, Karuna. Chant the healing, cleansing raindrops as they gently fall, and a pristine new year of hope is born. Thank you. নমস্কার। ডোভার লেনের রাত্রি কাব্যগ্রন্থটি থেকে তেজ গল্প। রক্ত লেগেছে ছোট্ট ছেলের হাতে, দৈত্য গ্রীষ্ম বসন্ত পলাতক, বিপ্লবী চাঁদ মায়ামন্দিরে কেচ্ছা, দুহাতে রক্ত, মানুষ এখনো ঘাতক। দৈত্য খুশি ছোট্ট ছেলেকে পেয়ে, স্বার্থপর কে চিনতে পেরেছে বলে। আমরা এখনো পিছিয়ে আলোক বর্ষ, যুক্তি সাজাই ছলে বলে কৌশলে। নতুন বাগানে বসন্তরোদ বন্ধু, ঝড় বৃষ্টি প্রতারক এক প্রেমিকা। শিশুরা এখনো সেই গল্পটা পড়ছে, নাটক, নভেল, টিকা টিপ্পনী, কথিকা। ভালো হয়েছিল সেই দৈত্যটাও একদিন, পাঁচিল ধাও সেই শিশুদের বাগানে। আমরা এখনো ঘাস জলা জমি কাঁটা তার, কবে ভালো হব দৈত্যের মতো কে জানে। নমস্কার বন্ধুরা, ভালো থাকুন, সাবধানে থাকুন, সুস্থ থাকুন। নিউজবিট টিভি বাংলা, বুকের ভেতর বাংলা।
नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमंत पोदार है. I am thankful to Rhythm Divine Poets Group for giving me this opportunity to read out my Hindi poetry. इस कविता का शीर्षक है और वक्त ही रोता हुआ फरिश्ता. दिनांक 11 अप्रैल 2020. भूत वर्तमान और भविष्य चलते हैं साथ. भूत वर्तमान और भविष्य चलते हैं साथ. कभी पीछे कभी आगे और कभी एक ही हाथ. महफिलें सजी हैं, कुछ बिगड़ी भी हैं. महफिलें सजी हैं, कुछ बिगड़ी भी हैं. वक्त के आगे कुछ सुलझी भी है. वक्त लेकिन कभी रुकता नहीं. वक्त लेकिन कभी रुकता नहीं. कोई कितना भी बलशाली हो, वक्त कभी झुकता नहीं. हम राह बदल लेते हैं अनेक. हम राह बदल लेते हैं अनेक. वक्त लेकिन अपनी राह पकड़ता है एक. ऐसा नहीं कि वक्त कभी रोता नहीं. ऐसा नहीं कि वक्त कभी रोता नहीं. ऐसा नहीं कि वक्त कभी सोता नहीं. वक्त हमारे साथ चलता है संग. वक्त हमारे साथ चलता है संग. महसूस भी करता है सारे कष्ट, सारे रंग. मगर मजबूर रहता है उसे देखना है सब. मगर मजबूर रहता है उसे देखना है सब. सबके लिए वह एक जैसे होता है रब. फिर क्यों मनुष्य दौड़ता है भाग्य के पीछे. फिर क्यों मनुष्य दौड़ता है भाग्य के पीछे. वक्त ही जब रखता है ऊपर या नीचे. प्यार भी वक्त ही है कराता. प्यार भी वक्त ही है कराता. सारे कष्टों से वक्त ही है मिलाता. फिर क्यों हम इसके जाल में हैं पड़ते. फिर क्यों हम इसके जाल में हैं पड़ते. क्यों हम फिर इसी से है झगड़ते. वक्त ही पीड़ा वक्त ही इलाज. वक्त ही पीड़ा वक्त ही इलाज. वक्त ही अकेलापन वक्त ही समाज. वक्त ही फूलों का गुलिस्तां. वक्त ही फूलों का गुलिस्तां. और वक्त ही रोता हुआ फरिश्ता. और वक्त ही रोता हुआ फरिश्ता. धन्यवाद. ভাটিয়ালির সুর, মেঠো বাউলের গান কিংবা শহুরে রক, সন্ধ্যের শঙ্খধ্বনি আর আজানের সুর যেখানে মিলে মিশে একাকার. যে বাংলা কথা বলে সম্প্রীতির, যে বাংলা কথা বলে ঐতিহ্যের, এ এক অন্য বাংলার কথা. দেখুন নিউজবিট টিভি বাংলা, বুকের ভেতর বাংলা. Rhythm Divine Poets, in association with Newsbeat TV Bangla, presents the reading sessions of poets from all over India on the theme "We Shall Overcome," a tribute to the times that we are in now. নিউজবিট টিভি বাংলা, বুকের ভেতর বাংলা. ধর্ম যার যার আপনার, দেশটা কিন্তু সবার. আমার সোনার বাংলা. রাজনীতি, অর্থনীতি কিংবা বিনোদন, কি বলছে বাংলা? গ্রামের মেঠো পথ পেরিয়ে তিলোত্তমার রাজপথ কোন দিকে করছে নির্দেশ? শুনবো আমরা, বলবেন আপনি. শুধুমাত্র নিউজবিট টিভি বাংলায়, বুকের ভেতর বাংলা. নিউজবিট টিভি বাংলা, বুকের ভেতর বাংলা.